Yeah. Happy New Year. Thank you. Yeah, Happy New Year. Mm. Oh yeah. Like Rinpoche. Tashi like. Tashi. Oh yeah, Tashi. Oh yeah. Mm. Oh yeah. We are going to start today's class, and we will start with the refuge and the bodhicitta recitation by reciting those 4 lines, and also with the contemplating the meaning of the each lines and each word, then to hold
the mind taking refuge in three jewels, and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation to join this gathering. Also, as our main sort of motivation, how we carry on our daily activities, day by day, week by week, month after month, continue to live our lives with these, motivated by these two minds. And that is, something very, very meaningful to do. And I'm sure many of you do this in the morning, during the day, or at any time, whenever there is even if it is very short moment, but recollecting these two minds as our main sort of motivation to live in this life, to live on this planet, and to interact with the other living beings and the environment. Chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay, và để bắt đầu thì chúng ta tạo nên trì tụng 4 dòng kệ để quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Đồng thời để cho chúng ta chiêm nghiệm mỗi từng từ một, mỗi từng dòng một, những gì để chúng ta có thể quy y và khai triển tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha để tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay, đồng thời cũng như những sinh hoạt hàng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, vân vân, và để cho chúng ta tiếp tục sống một cái cuộc đời mà được tạo động cơ, được thúc đẩy bởi hai trạng thái tâm này. Điều này là những điều gì đó rất là nhiều ý nghĩa. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị cũng thường xuyên thực hiện những điều này trong buổi sáng và trong ngày. Và ngay cả khi mà chúng ta chỉ nhớ lại chỉ một khoảnh khắc ngắn thì chúng ta cũng nhớ đến hai trạng thái tâm này trong khi chúng ta đang sống ở trên hành tinh này, và đồng thời khi chúng ta giao tiếp với những người khác hay với môi trường. I'm sure you have heard and read from many great teachers, as a follower of the teachings of the Buddha, importance to have the mind taking a refuge in three jewels as strong as possible, as from the depth of our heart as possible, and as frequent as possible. And also as a following the Bodhisattva teachings, and also Vajrayana teachings, then having the bodhicitta is the key factor. Without at least a at least a level of aspirational level at the aspirational bodhicitta, without that kind of mind, then our Buddhist practices, whatever that we do, may difficult to become bodhisattvayana practice. Bodhisattvayana practice. It is clearly stated, by like Lama Tsongkhapa in his great Lamrim, he said, it is not good enough,
our practices to become, bodhisattva in a practice, minor practice, just because, individuals saying, I'm Mahayana practitioner, I'm bodhisattva in a practitioner. That is not that's not sufficient enough. That our practices to become what you call the bodhisattva in the practices. Also, it is not sufficient enough just reading, reciting, the bodhisattva in the teachings, in the prayers, alone will not necessarily will become our practices, bodhisattva in the practices. It is only, make our practices bodhisattva practices when we have bodhicitta, the altruistic awakened mind. Of course, for many of us, it is difficult to have a genuine, genuine in the sense, through the training, then, very spontaneous bodhicitta, these two aspiration to benefit all living beings, and to fulfill that aspiration to attain enlightenment. For us to have these two aspirations very, spontaneously in the sense effortlessly, because not that straightforward, but at least, with the effort. Sometimes in Tibetan, a term is used, jebe, changchu jisem. Jeba sometimes translates artificial. Artificial is not really the right words in this context. Jeba, it means with the effort, bring the bodhicitta, with the effort, through the meditation and so forth. And that we can do, though the time might be very short, a very short moment, but we can do. So therefore, our daily activities, particularly our spiritual activities, our virtuous activities, to become, the causes and the conditions to experience the full enlightenment for the sake of all living beings, whether that's going to happen or not, it depends on whether we have this mind, bodhicitta. So therefore, there are many, sorry, yeah, first. Thầy chắc chắn rằng quý vị đã nghe từ nhiều bậc đại sư rằng là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta cần có tâm quy y nơi Tam Bảo một cách mãnh liệt, và từ tận trong tim, từ tận đáy lòng của mình, càng nhiều càng tốt. Đồng thời, để noi theo giáo lý của Đại Thừa, của Bồ Tát Thừa, thì tâm Bồ Đề là một cái chìa khóa then chốt, ít ra là ở trên mức từng ước nguyện. Không có trạng tái thăm này, khi mà chúng ta tu tập hạnh Bồ Tát Thừa thì cũng thật là khó để mà cho chúng ta có thể thực hiện. Như Ngài Tông Khả đã nói ở trong Đại Lâm Riêng, Ngài nói rằng là không đủ nếu mà chúng ta nói là chúng ta là những người tu tập theo Bồ Tát Thừa hay là Đại Thừa, chỉ bởi vì chúng ta gọi mình là những người đang tu tập trên Bồ Tát Thừa hay Đại Thừa. Và cũng không đầy đủ
để mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta đọc hay trì tụng những lời cầu nguyện về Bồ Tát giới, Bồ Tát thừa, thì chỉ qua trì tụng hay là tham khảo sách thì không có đủ để gọi là chúng ta đang tu tập Bồ Tát thừa hay Phật giáo Đại thừa. Thầy nói rằng chỉ khi nào mà sự tu tập về Phật giáo của chúng ta, khi chúng ta có tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, thì đó mới là thực hiện theo Bồ Tát thừa. Lẽ dĩ nhiên đối với nhiều trong số chúng ta thật khó để chúng ta có một cái tâm Bồ Đề thật là chân thật. Chân thật ở đây trong một chiều hướng là qua sự rèn luyện tu tập thì tâm Bồ Đề tự nhiên phát khởi. Ở đây tâm Bồ Đề chúng ta nói đến hai mức từng ước nguyện. Ước nguyện thứ nhất là để đem lại lợi ích cho chúng sinh, và để thực hiện, để mà thỏa được cái ước nguyện để phục vụ cho chúng sinh này, thì ước nguyện thứ nhì của chúng ta là để mong cầu được đạt được đến giác ngộ. Và đối với chúng ta, khi chúng ta nói chúng ta mong muốn để mà có tâm Bồ Đề một cách tự nhiên ở đây có nghĩa là không cần sự nỗ lực. Ít ra là bây giờ hiện tại chúng ta đang tu tập với sự nỗ lực. Thì ở trong tiếng Tây Tạng có từ gọi là Chupa hay Chupe, thì được tạm dịch là giống như là nhân tạo. Nhưng mà thầy nói là ở đây là để chúng ta có thể tu tập khởi lên tâm Bồ Đề mà có cái sự nỗ lực, có cái sự gượng ép nỗ lực. Và đó là những điều gì mà chúng ta có thể làm. Mặc dù là thời gian mà chúng ta có thể khởi được tâm Bồ Đề này thì thật là ngắn ngủi. Và như vậy, sự tu tập, những hành vi tu tập Phật Pháp của chúng ta, những thiện đức của chúng ta, thì chúng ta có thể hồi hướng đến là những nhân, những duyên để đạt được đến sự giác ngộ vì lợi ích của chúng sinh. Thì những điều này tùy thuộc là chúng ta có khai triển được tâm này, tâm Bồ Đề này hay không. Though there are many other profound, sophisticated, very inspiring topics, subjects, teachings that we can learn, we can receive, study, meditate on, and so forth. That is important to explore wider, subjects and topics and so on and so forth. But these two, the refuge and the bodhicitta, these two are the core practices. All the other sophisticated, interesting, very profound, the explanation and so on and so forth. If these two are not there, not present in the practice, in the activities of Buddhist practice, then it is very, very difficult to say, first of all, it is a Buddhist practice, and then secondly, it is a Bodhisattvayana practice, because demarcation of whether our practices and our virtuous activities, formal practices, meditation, recitation, and visualization, and so on and so forth. But informal practices, engaging virtuous things, supporting others, helping others, and so on and so forth. There are many ways to do. Whether these
practices would become, the Buddhist practice or not. The demarcation is within those practices, whether these practices are led by, motivated by the refuge mind, and whether these practices are become bodhisattva practices or not. The demarcation is whether these practices are led by or motivated by bodhicitta. And that is very, very clearly stated by the Buddha, subsequent Buddhist teachers again and again, and very clearly. There's no debate in that, whether that is the case or not. So therefore, for us, like in our level, of course, expand our studying subjects and explore for some further sophisticated and interesting subjects, topics, but not to lose these two as our core practices. Make these two minds as rich as possible, as depth as possible, as frequently in our mind as possible. Then even just a small virtuous action, giving a glass of water to somebody. If these two minds are present, that will become very, very pure Buddhist practice, bodhisattva practice, Mahayana practice. Though practice itself is just giving a glass of water, not very much, but motivated, led by these two minds. So, always remember these two minds. And that is the main reason, not only here in this group, but also, some of people that I know, as spiritual friends for more than 20-something years, even in the group or individual, if they ask. Just recently, one of my, long-term spiritual friends from UK asked me a long list of questions regarding to her practices. And my answer was almost exactly the same that what I've said here, though she has been practicing for a long time, practicing all sorts of, the highest yoga tantra practice, and some are very profound and sophisticated. But my suggestion was almost exactly what I've said here. This may disappointed to this not answering all her questions, but that is what I feel, and that is what I've learned from those great teachers. So we will start with these two minds as our main motivation, not only to start this class, but also, as I keep saying, how to live our lives within the family, within the community, within the wider society. Either we have a direct connection or not. We are living on this planet, 7 or 8 billion human beings and trillions of other sentient beings that we share this planet. We, breathe the same air and so forth. So therefore, from our side, what we can do, interact with those human beings, those sentient beings, with the refuge and bodhicitta is something very, very meaningful to do. Mặc dù có rất là nhiều những chủ đề Phật giáo khác nhau, rất là sâu xa và rất là phức tạp
và rất là đem lại cho chúng ta những niềm hứng khởi, những giáo lý mà chúng ta có thể được thọ nhận, được tu học, được thiền quán. Dĩ nhiên điều quan trọng là để cho chúng ta khám phá ra những chủ đề khác nhau của Phật giáo này. Nhưng mà hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề là những sự tu tập nòng cốt. Tất cả những chủ đề Phật pháp khác có lẽ rất là hứng thú, sâu sắc, vân vân. Nhưng mà nếu mà không có hai trạng thái tâm quy y tam bảo và tâm Bồ Đề này ở trong cái sự tu tập đó thì thật là khó. Trước tiên chúng ta gọi những chủ đề đó là sự tu tập Phật pháp. Và thứ nhì, chúng ta có thể gọi những chủ đề đó là sự tu tập về hành vi của những vị Bồ Tát hay là về Đại Thừa. Khi mặc dù là một người chúng ta có thể tu tập về rất là nhiều những cái sự quán tưởng, thiền quán, thiền định, vân vân. Nhưng mà điều trước tiên và quan trọng nhất thì là để cho chúng ta tu học để mà có thể giúp đỡ, hỗ trợ những người khác. Và có rất nhiều phương cách để cho chúng ta thực hiện điều này. Thì những cái sự tu tập về Phật giáo này được dẫn đến, được hướng theo bởi cái động cơ là chúng ta quy y nơi tam bảo và tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha. Thì những điều này đã được nói rất là rõ ràng bởi Đức Phật và kế tiếp bởi những Đức Phật sau đó. Và đối với chúng ta ở mức từng tu tập của chúng ta thì chúng ta có thể khám phá, đi sâu hơn những chủ đề Phật giáo khác nhau. Nhưng mà Thầy nhắc với chúng ta đừng để đánh mất, đừng quên hai chủ đề này, đó là sự quy y và tâm Bồ Đề. Và chúng ta hãy giữ tâm này thật càng sâu ở trong tim mình càng tốt, và càng thường xuyên thì càng tốt. Thì kế đó, cho dù là những điều chúng ta thực hiện, cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là chúng ta rót một tách nước cho một người khác, nhưng mà với hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm Bồ Đề này thì đây cái hành động chỉ là rót một ly nước cho người khác cũng là sự tu tập Phật giáo, cũng là sự tu tập của Bồ Tát hạnh, cũng là sự tu tập của Đại Thừa. Và như vậy quý vị hãy nhớ hai trạng thái tâm này không những chỉ ở nhóm của chúng ta mà Thầy đang giảng, và với những người bạn, những pháp hữu mà hơn 20 năm mà Thầy đã quen biết. Cụ thể rằng là có một pháp hữu ở bên nước Anh mà vừa rồi vừa mới hỏi Thầy về sự tu tập của cô ta. Và mặc dù là cô ta đã tu tập trong một thời gian rất là lâu dài và cũng tu tập thiền những pháp môn rất là sâu xa, nhưng mà cái câu trả lời của Thầy cũng giống như là câu trả lời mà Thầy đang nói với chúng ta, đó là giữ hai trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị ta là tâm Bồ Đề. Câu trả lời của Thầy có thể làm cho cô đó khá thất vọng. Nhưng mà đó là những gì mà Thầy cảm thấy, và đó là những gì Thầy đã học được từ những bậc thầy của Thầy. Và như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu trì tụng 4 câu kệ quy y nơi tam bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và chúng ta giữ trạng thái tâm này không những với gia đình của chúng ta mà với xã hội. Bởi vì chúng ta sống ở trên hành tinh này có 7-8 tỷ người, và tất cả 7-8 tỷ người của chúng ta cũng thở cùng một bầu không khí. Và như vậy từ phía của chúng ta thì chúng ta có thể giao tiếp với tất cả mọi người, mọi chúng sinh với hai trạng thái tâm này, thì điều này rất là giúp ích và điều này đem lại rất là nhiều ý nghĩa.
Sanje Chedan Soji Chananda Chanjo Pardo Dane Chanso Che Dage Jenso Jibe Chonamanje Dola Penje Sanje Dobara Sanje Chedan Soji Chonamala Chanjo Pardo Dane Japso Che Dagi Jenzo Jibe Chonamanje Dola Penje Sanje Dobara Sanje Cheda Soji Chonamala Chanjo Pardo Dane Japso Che Dagi Jenzo Jibe Chonamanje Dola Penje Sanje Dobara Oh, yeah. With the mind taking refuge and the altruistic awakened mind, these two minds as our main motivation to join this class. Now we will say a few times the Buddha Amitabha mantra, Amitabha. And when we verbally say this beautiful mantra, Amitabha, mentally hold very strong love and compassion towards all living creatures. That starts first upon oneself, and then one's own loved ones, and then gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that our sincere expression of love and compassion towards all sentient beings is received by all the sentient beings. Strongly imagine that while saying the mantra, holding the love and compassion towards all living beings. Với hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chính để cho chúng ta tham dự buổi pháp hội ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, OM MANI PADME HUM. Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú thật là tuyệt đẹp này, quý vị hãy giữ lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu với bản thân của mình, với những người thương của mình, và từ từ nối rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Quý vị hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng là sự biểu lộ về lòng từ, lòng bi một cách chân thành của chính bản thân mình đối với tất cả chúng sinh, đi đến và tất cả chúng sinh, và chúng sinh nhận được những điều này. Nói. Om Mani Devare Om Mani Devare Om Mani Devare Om
Om Me Devare. 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 So last Saturday, we started the section in English. It is the heading is saying merging with the spiritual master. We started from that section, and that section, that practice is done after doing the
meditation, glance meditation, from the starting, how to rely on spiritual teacher or teachers, and through relying on qualified spiritual teachers, then starting the entire the steps to experience, to actualize full enlightenment, technically called the Sutrayana steps, practices, and then followed by the Vajrayana practices. So after doing glance meditation on these verses, then following this current stage of the meditation, that His Holiness the Dalai Lama, and at his heart, the forearm Tsering, who is present in front of us in the space at about 1.5 meters distance, in terms of the distance, in terms of the height, like a height straight from our forehead, that sort of height. And that entire meditation is done, glance meditation is done with that visualization. And after the entire glance meditation is done, then the visualization, the presence of the Guru, His Holiness Dalai Lama, and at his heart, the forearm Tsering, gradually, mount or dissolve into multicolored lights, or you can, if you have a particular favorite color light, and then that light gradually reach at our ear, which is called the crown, and from that crown, then through the central channel, the light reach at our heart, where the indestructible drop is reciting, and the light reach there and eventually merge with that our indestructible drop, the indestructible drop, and they become inseparable. That light, which is in the aspect of the light, nature of our meditation, our deity, Tsering, and our Guru, His Holiness the Dalai Lama, and the indestructible drop, that which is, the subtlest mind, sometimes called clay-light mind, subtlest mind, which comes from the beginningless time, and will go all the way up to, as its continuation, goes all the way up to full, until when we, all the way up to enlightenment, and that what's called with that subtlest clear-light mind, and the subtlest energy, and that essence, that sphere of these two is called indestructible drop. So that merge, and that become inseparable. Our indestructible drop, as the subtlest drop, and the idam, meditational idam, and our Guru become inseparable at our heart on the 8-petalled lotus. So that is our, last week's
so far that we have discussed. Lisa, it seems your mic is Yes. not switched. Sorry, Okay. Khen Rinpoche. Yes. Tuần vừa qua chúng ta đã bắt đầu với đoạn kệ bằng tiếng Anh cũng như tiếng Việt qua trang 26 với tựa đề là Hợp nhất với Đức Bổn Sư, và điều này đã được thực hiện. Thầy ôn lại cho chúng ta, sau khi mà chúng ta thiền quán lướt qua từ bắt đầu đoạn kệ thứ nhất, làm sao để chúng ta có thể nương tựa được bậc thầy hay các bậc thầy, làm sao chúng ta có thể nương tựa được những bậc thầy đầy đủ phẩm hạnh. Và sau đó những đoạn kệ tiếp theo đó là nói đến những bước từng có thứ lớp để đi đến giác ngộ. Và sự tu tập, những sự tu tập này ở những phần đầu được gọi là sự tu tập về hiển giáo, và tiếp nối theo đó là sự tu tập về mật giáo. Và sau khi chúng ta đã tu tập thiền quán lướt qua này về những đoạn kệ này, kế đó thì chúng ta thiền quán về Đức Bổn Sư, trong phạm vi này là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm bốn tay. Và chúng ta đã quán tưởng là các ngài có mặt ở trước mặt của chúng ta trên không gian, cách khoảng 1,5 mét ở trước mặt chúng ta. Và khi nói về chiều cao thì các ngài ở chiều cao khoảng ở từ trán ở vùng trán của chúng ta đi ra. Và chúng ta đã quán tưởng toàn bộ quá trình để thiền quán này. Kế đó, trước sự thị hiện của Đức Bổn Sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của ngài là Đức Quan Thế Âm, thì hai ngài từ từ tan biến dần trở thành ánh hào quang có đủ màu sắc. Hay quý vị có thể quán tưởng bất kỳ màu gì mà quý vị ưa thích. Thì ánh hào quang này đi đến đỉnh đầu của chúng ta và qua luồng khí lực trung tâm đi xuống đến vùng tim của chúng ta, nơi mà có cái được gọi là giọt bất hoại đang ở vùng tim, và cuối cùng được hòa nhập vào với giọt bất hoại này và trở thành không tách rời, trong dạng là dạng của những ánh sáng, ánh hào quang, nhưng mà bản chất là của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Quan Thế Âm. Và như vậy thầy nói rằng là thầy ôm lại rằng là giọt bất hoại là tâm vi tế nhất, mà đôi khi được gọi là trạng thái tâm của ánh tịnh quang hay của ánh sáng trong suốt. Giọt bất hoại này đi từ vô thủy và tiếp tục đi cho đến khi mà chúng ta đạt được đến giác ngộ. Và với trạng thái tâm ánh tịnh quang vi tế nhất này kết hợp với năng lượng khí vi tế nhất, thì hai yếu tố này được gọi là giọt bất hoại. Và như vậy thì có cái sự hợp nhất hay là cái sự hợp vào giữa Đức Bổn Sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma, Di Đam hay là vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm và giọt bất hoại, thì ba yếu tố này được hòa lại với nhau ở vùng tim của chúng ta, ở trên hoa sen có 8 cánh, và đó là những gì chúng ta đã được nghe tuần trước. And then to stay in that stage, in the stage of that your individuals, the subtlest indestructible drop, which is the one's own, this subtlest clear light mind,
and its energy, Idam and the Guru become inseparable. Stay in that stage for a while, maybe 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. That is very, very helpful. Strongly imagining one's own, that subtlest mind, which comes from beginningless time, which goes all the way up to enlightenment, which its nature has, is by its entity, there's no pollution and no affliction is penetrated in that clear light mind. With that clear light mind and one's own Guru and one's own Idam become inseparable. So stay in that stage for a while, single-pointedly. Sometimes when we stay in that way, in that stage for single-pointedly, that will sort of ignite or raise sense of deep joy. When you single-pointedly stay on that stage of merging, become inseparable. They're very, very, very helpful for two reasons. The first reason is to really, to cultivate single-pointed mind. And the second reason here is because in a Guru Yoga practice is one of the key practices in the Vajrayana. And within the Guru Yoga, there are different stages as we have seen so far. But this one, merging one's own subtlest clear light mind and the Guru and Idam, and become, strongly experiencing inseparable. These three are inseparable nature, entity is, like a culmination of all the previous, meditations that we have done, for example, in this, following this Guru Yoga practice. So, by doing that there will, if we do again and again and again, will develop tremendous sense of joy, being able to do that, being able to reach that stage. And also it is part of the training, when we, in this lifetime, according to the highest yoga tantra, in this life, if we practice very thoroughly, very diligently, very correctly, there is a chance in this lifetime to attain, to experience enlightenment, or if not during the stages, intermediate stage, moving from this life to the next life. Or if not, even that is difficult, maybe in next life or life after. And that is here, this, the starting, one of the starting points to that. I will come a little bit later too. Nếu chúng ta có thể dừng lại ở trong giai đoạn này, đó là giai đoạn mà giọt bất hoại là những cái tâm vi tế nhất, tâm của ánh sáng tịnh quang vi tế nhất và năng lượng khí vi tế nhất, và có cái sự bất phân giữa vị Thiên Phật và Đức Bổn Sư. Và nếu chúng ta có thể dừng lại ở trong cái giai đoạn này được 3, 4 hoặc 5 phút thì điều này rất là giúp ích cho chúng ta.
Và chúng ta quán tưởng là tâm vi tế nhất này là từ vô thủy đi theo với chúng ta cho đến ngày giác ngộ. Bản chất của tâm vi tế chất này là không có bị nhiễm ô. Những điều nhiễm ô mà xuyên thủng được cái trạng thái tâm tịnh quang này, trạng thái tâm của cái sự bất phân giữa Đức Bổn Sư, giữa vị Thiên Phật và giọt bất hoại này. Và chúng ta dừng ở trong trạng thái thiền tập trung về một điểm ở đây. Điều này nếu mà chúng ta có thể làm được thì nó sẽ kích thích, hay nó sẽ bắt lửa, hay sẽ đem đến cho chúng ta những cái gọi là những cái sự hoan hỷ. Và hai lý do ở đây thầy nói rằng là bởi vì thứ nhất là chúng ta đang thiền tập trung về một điểm, và thứ hai là bởi vì ở trong sự tu tập về du già bổn sư, đây là những cái sự tu tập then chốt mà trong dĩ nhiên trong sự tu tập này là có những cái giai đoạn khác nhau, và trong cái giai đoạn này là chúng ta đang tu tập quán tưởng về sự hợp nhất giữa Đức Bổn Sư, vị Thiên Phật và giọt bất hoại. Bản chất thì không có tách rời, bản chất là bất phân, và sự kết hợp của tất cả những thiền, sự tu tập thiền mà chúng ta đã thực hiện. Và nếu chúng ta có thể tu tập thực hiện điều này hết lần này đến lần khác, thì cái đó sẽ khởi đến được cái sự hoan hỷ là chúng ta có khả năng để mà có thể thực hiện tu tập ở cái giai đoạn đó. Đồng thời đây cũng là một phần của sự tu tập của chúng ta dựa theo mật điển tối thượng du già. Nếu mà chúng ta có thể tu tập những điều này mà một cách thật là tinh tấn và thật là đúng đắn, và sẽ có cơ hội để mà chúng ta có thể trải nghiệm được sự giác ngộ chỉ trong đời này. Và nếu không đạt được sự giác ngộ ở trong đời này thì có thể chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ ở trong trạng thái thân trung ấm, có nghĩa là trong trạng thái chuyển tiếp từ kiếp này chính giữa, từ kiếp này qua đến kiếp sau. Và nếu không có thể như vậy thực hiện được nữa thì chúng ta cũng có thể đạt được đến sự giác ngộ cái kiếp kế tiếp. Oh yeah. So now from this single-pointed meditation, after you feel now it's time to move, then the next stage is from that single-pointed meditation, and meditation is now moving to the next stage. Next stage is once again at your heart. At your heart, where there's the lotus and the moon disk. And from there, once again, that the one's own guru, in this case, His Holiness Dalai Lama, on the moon disk, and at his, with all the different features that we have done, that we have read in the previous visualization, all the features. Oh yeah. And at his heart, at the forearm Cheresic, at His Holiness Dalai Lama's heart, forearm Cheresic. As you can see now, there's a beautiful picture. And at the Cheresic's heart, once again, on the lotus and the moon disk, at its center, syllable free. Here, syllable free is facing flat like this, but it is, it is hard, difficult to paint, right? But it is standing like this, not flat like a painted or written, but it's straight like this, standing. And at the
syllable free, which is standing at the center of the moon disk, then starting from the front, then the 6-syllable mantra goes clockwise. Om Mani Padme Hum. So like that. Om start from the straight in front of the free, then Om Mani Padme Hum. They all the 6-syllable mantras are also standing, not flat, on the moon disk, and they are facing inward. Mantras are facing inward, not like a backward, facing inward towards the syllable free. So His Holiness the Dalai Lama, though have all those features at his heart on a lotus and moon disk of Avalokiteshvara, Avalokiteshvara's heart on a lotus and moon disk, syllable free at its center, and sounded by the 6-syllable mantra. So that is how the visualization re-emerge at your heart, where you had in the previous session, previous meditation, you visualize entire your subtlest mind, clear light mind, and his guru and Idam merge, become inseparable one, and meditated. From there, re-emerge, or once again to arise into this, this figure again, not in a form of painting, not in a form of just like a tanga, but as a real enlightened being. Though visualize at His Holiness heart Avalokiteshvara, but these two are inseparable, inseparable. So that is the next meditation from the previous meditation, then move to this next meditation. Bây giờ từ trạng thái thiền quán tập trung, thiền định tập trung về một điểm, và nếu khi quý vị cảm thấy quý vị muốn di chuyển qua một cái bước kế tiếp, thì từ thiền về tập trung về một điểm, chúng ta đến một cái giai đoạn mới, và chúng ta quán tưởng ở vùng tim của mình, ở trên bông sen và đĩa hình mặt trăng. Một lần nữa chúng ta có Đức Bổn Sư, trong phạm vi này là Đức Dalai Lama, và với tất cả những gì quán tưởng mà quý vị thấy ở trên hình ảnh, và ở vùng tim của Đức Bổn Sư, Đức Dalai Lama là có Đức Quan Thế Âm 4 tay, và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm 4 tay một lần nữa thì có hoa sen và đĩa hình mặt trăng, và ở trên đó thì có chủng tự Sri. Chủng tự Sri này, thầy nói rằng là chủng tự Sri này ở trong hạt dạng là đứng chứ không phải là nằm bằng phẳng, và xung quanh chủng tự Sri bắt đầu là ở trước của chủng tự Sri, là theo chiều kim đồng hồ chúng ta quán tưởng đến câu mật chú 6 chủng tự OM MANI PADME HUM, thì đi vòng xung quanh của chủng tự Sri này, và chủng tự OM MANI PADME HUM cũng là trong dạng ở đứng chứ không phải là nằm phẳng, và những chủng tự này là giáp mặt vào trong, hướng về chủng tự Sri mà nó đang bao quanh, chứ không phải là hướng ra ngoài. Và như vậy chúng ta quán tưởng Đức Dalai Lama với tất cả những nét đặc thù của Ngài, và ở vùng tim của Ngài là Đức Quan Thế Âm,
Và trong vùng tim của Đức Quan Thế Âm là bông sen và đĩa hình mặt trăng. Ở trên đó là chủng tử Tsering bao quanh. Chủng tử Sri là câu mật chú 6 chủng tử OM MANI PADME HUM. Và tất cả những sự quán tưởng này là chúng ta đang quán tưởng ở vùng tim của chính mình. Trước đây khi chúng ta quán tưởng về tâm vi tế nhất và với sự hòa nhập giữa Đức Bổn Sư, giữa vị Thiên Phật và giọt bất hoại, tất cả trở thành một. Thì sau khi chúng ta quán tưởng đến phần đó một lần nữa thì chúng ta khởi lên. Nhưng bây giờ thì Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật và chủng tử Sri khởi lên ở vùng tim của chúng ta. Các vị khởi lên không phải như là những gì mà như một bản vẽ hay một bức tranh thang ca, mà chúng ta hãy quán tưởng là các vị như là những đấng thật sự có thể hiện đang ở trong tim của chúng ta. Và qua phần quán tưởng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma, ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm, thì chúng ta thấy như là bức tranh vẽ. Nhưng mà thật thầy nhắc rằng là chúng ta hãy quán tưởng là cả hai không tách rời. Và như vậy chúng ta di chuyển từ cái thiền quán trước đây và qua tới cái giai đoạn thiền quán này. Oh yeah. So now very brief explanation of the six-syllable mantra. There are many nice explanations, very detailed. Each explanation on each syllable. But here I will do a just brief explanation. So in this first letter 3 really is, or quite often the term is called seed syllable. Seed syllable in the sense, not all the meditational deities, like for example, but some meditational deities have its own what they call seed syllable. Like for example, another case is Tara, thumb, the thumb, and like that. So why they are called seed syllable? Sometimes when, not all the cases, when the deity is visualized, it visualizes into different stages, and then eventually to have a whole complete form of the meditational deity. And in that process, there particularly in that process, there will be for example, in the Avalokiteshvara Chandresi case, letter 3 is in the process of gradually visualizing Avalokiteshvara. So therefore, the term is used seed syllable. Seed, like when we plant, the flowers or grains, we put seed, and from there, a particular flower grows, or grain grows, like that. Similar to tongue, when we visualize, the Tara in the process of visualization. There are different stages. Some have 3, some have 4, some have 6. Some don't have, just instantaneously arise into deity. But it is up to the individual's training. It is up to how the meditation manual is structured. So in terms of the Tara, when we visualize to get the full form, if we follow the different stages, and the syllable thumb will occur at a certain stage, and from there, then gradually form the full form of Tara. So in this case, letter 3 is called seed syllable. Then in the case of 6-syllable mantra,
Om Mani Padme Hum. Om represents, what is called, three vajras of the enlightenment. The body vajra, speech vajra, and the mental vajra. Kutoje, sumtoje, tuktoje. So three vajras of the enlightened beings. So this syllable Om is, most of the mantra start with that, and that represents three vajras of the enlightened beings. And the last Hum. Hum has a connotation of accomplished or established, accomplished. It has that kind of connotation. It may have different connotation. In Tibetan, it is called Shi Tsuk. Shi means the base. Tsuk means, established on that base. So Hum has that kind of connotation. And between those Om and Hum, there are 4 syllables, which I will explain briefly. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho chúng ta về mật chú 6 chủng từ OM MANI PADME HUM. Mặc dù là có nhiều những cái sự giải thích khác nhau, nhưng mà thầy sẽ giải thích ngắn gọn. Ở đây chúng ta nghe đến về chủng từ Sri, thì thường thường chủng từ Sri này được gọi là chủng từ, hay là những từ mà từ những cái hạt giống, hạt gốc, hạt giống. Thì tất cả những vị thiên Phật về thiền đều có những chủng từ khác nhau. Ví dụ như là Đức Tara thì có chủng từ Tham. Không phải tất cả trường hợp, nhưng mà khi những vị thiên Phật được quán tưởng trong những giai đoạn mà chúng ta thiền quán khác nhau, kế đó khi mà những cái hình dáng của vị thiên Phật này được hoàn tất, được hình thành trong phần quán tưởng, thì trong cái giai đoạn mà tiến trình chúng ta quán tưởng đến mà hình dạng của vị thiên Phật đó, thì trong phạm vi này là chúng ta đang nói đến là Đức Quan Thế Âm, thì có chủng từ Sri là chủng từ của hạt giống hay là gốc. Thì thầy ví như là hạt giống là giống như chúng ta gieo trồng những bông hoa, những cây bông hoa, thì chúng ta càng những học giống, và từ đó nó sẽ sanh sôi nảy nở. Cũng tương tự như là chủng từ Tam ở trong Đức Tara, thì trong tiến trình của sự quán tưởng có thể là 4, 5 hoặc 6 những bước trong sự quán tưởng, tùy theo về những cái lời chỉ giáo trong những cái mật pháp mà chúng ta tu tập. Thì chủng từ Tam này sẽ xuất hiện ở một cái giai đoạn quán tưởng nào đó, và kế đó thì sẽ hình thành được nguyên một dạng của Đức Tara. Trong trường hợp của 6 chủng từ này là OM MANI PADME HUM. Chữ OM là tượng trưng cho 3 kim cang. Thứ nhất là thân kim cang, thứ nhì là khẩu kim cang, và thứ ba là ý kim cang. Hầu như những mật chú đều bắt đầu bằng chủng từ OM này. Và như vậy, chủng từ OM tượng trưng cho 3 kim cang của đấng giác ngộ. Và chủng từ HUM đó là chủng từ cuối của câu mật chú này, nói đến sự thành tựu. Ở trong tiếng Tây Tạng gọi là Shi Thop. Thì Shi là base và Thop là như là thành lập được cái base, tất nhiên là cái nền tảng, thành lập được cái nền tảng hay là sự thành tựu. Oh yeah. Now then, between Om and Hum, those 4 syllables, first 2 syllables, Ma, Ni, in Tibetan, is Nurpu. Nurpu has a meaning of jewel. And here, jewel in the sense, the
great compassion, because in a worldly sense, in a worldly sense, those jewels, has a values and have what you call the ease, poverties, and so on and so forth. So that represents compassion. Out of compassion, compassion. If we act out of compassion, that eases the suffering of the others, suffering of ourselves. That fulfills our needs and the needs of the others. So that the first two syllables, mani, jewel, precious, things, and in this case, precious things refers to great compassion. Padme, those last, the next two syllables here represent, talking about lotus. Lotus in the sense purity. Purity in the sense, when the wisdom realizing emptiness, is experienced, is cultivated, that really purifies, clears away all the afflictions and their propensities, cuts the root, clears the root of the sufferings, and that represents wisdom realizing emptiness. So these four, between the Om and the Hum, the four syllables, in a brief meaning, great compassion and the wisdom realizing emptiness. So in other words, the Avalokiteshvara, and also in certain extent, the root guru, those enlightened beings, they become that kind of enlightened beings out of these two, the realizations. They are the embodiment of these two realizations, great compassion and wisdom realizing emptiness. So, so that is here brief meaning of the 6 syllables. We can have more detailed, explanation. There are many, explanations are available, but in a brief, that's the case. Giữa chủng từ Om và Hum thì chúng ta có 4 chủng từ, đó là Mani Padme. Thì chữ Mani ở đây là tiếng Tây Tạng được tạm dịch là Nobu hay là châu báu. Châu báu ở trong một cái chiều hướng rằng là lòng đại bi. Khi chúng ta nói đến về những lối thông thường của thế gian thì chúng ta nói châu báu thì có những cái giá trị để mà đem đến có thể giúp ích cho những cái sự nghèo nàn của chúng ta. Và như vậy nếu chúng ta tu tập thực hiện với lòng từ bi thì cũng làm vơi đi những cái sự nghèo nàn hay là đau khổ của những người khác. Và như vậy đã đáp được, thỏa mãn được những nhu cầu của chính bản thân cũng như những nhu cầu của những chúng sinh khác. Và từ Padme ở đây nói đến là hoa sen. Hoa sen trong một chiều hướng đó là sự trong sạch, sự thanh tịnh. Khi mà trí tuệ thực chứng tánh không được trải nghiệm, được tu dưỡng thì sẽ thanh tịnh hóa tất cả những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực và ngay cả những mầm mống hay những khuynh hướng của những cảm xúc tiêu cực này.
trí tuệ thực chứng tánh không sẽ cắt đi cội rễ của những sự đau khổ. Và như vậy thì ở đây là biểu hiện của trí tuệ thực chứng tánh không. Như vậy 4 từ Mani Padme này là tượng trưng cho lòng đại bi và trí tuệ thực chứng tánh không. Như vậy Đức Quan Thế Âm và trong những trường hợp ở đây là Đức Bổn Sư trở thành những bậc giác ngộ, bởi vì lòng đại bi và trí tuệ thực chứng tánh không. Các ngài là hiện thân của lòng đại bi và trí tuệ thực chứng tánh không. Và đây là những sự giải thích ngắn gọn, có rất là những sự giải thích khác nhau, nhưng mà đây là sự giải thích ngắn gọn về câu mật chú này. So now that is the visualization at your heart on the lotus and the moon disk. Re-emerge the Guru at the Guru's heart, on the lotus and moon disk, Avalokiteshvara. At the Avalokiteshvara's heart, lotus and moon disk, syllable 3 at the center, which is surrounded by the 6-syllable mantra, and the meaning of briefly what they represent, great compassion and wisdom. And that is the visualization. Now then, when you're reciting the mantra, then the next is recitation, reciting the 6-syllable mantra. And while we are reciting the 6-syllable mantra, holding the visualization of this, from just from the mantra, 3 and 6-syllable mantras, or entire the Guru and the Yidam and at the Yidam's heart mantras, or all 3, or just from the mantra. It is up to the individuals. Some people prefer from all the 3, or some people difficult to hold, or from all the 3, but just from the mantra. From the mantra, I will explain from the mantra. From the mantra, in the nature of Guru and the Yidams and all the enlightened beings, great qualities in the aspect of that, in the nature of that, in the aspect of multicolored lights, really sort of pouring, coming down, coming from the mantra, which is at your heart. Not unlike the previous one, it's here, but in this case, it's here at your heart. Then, imagining by that taking place, that entire your body, every cell of your body and speech and your mind, every things that you have, your 5 aggregates, every part of your existence, including your identity, everything is what's called pervaded by this multicolored, in the aspect of multicolored lights, in the nature of Guru and Yidam, and also in the wider all the enlightened beings, great qualities. And by taking place that, then imagining all the the difficulties, all the difficulties, of course, worldly difficulties that we face, day-to-day routine difficulties, physical illness or challenges, but particularly the difficulties to enhance great compassion, to enhance bodhicitta, to enhance what you call the wisdom realizing emptiness.
all those obstacles, temporary obstacles, and for the long-term obstacles, particularly those, the obstacles to cultivate the path. Imagine they're all purified. Same time, your body, speech, and mind received all the great qualities from the Guru, Yedam, and all enlightened beings. So that is the visualize while reciting the six-syllable mantra. After the visualization of all those three, then when you recite the mantra, six-syllable mantra, do that visualization. Như vậy, điều này có nghĩa rằng là chúng ta đang quán tưởng ở vùng tim của mình là có hoa sen, trên hoa sen có địa hình mặt trăng, và ở trên đó là có Đức Bổn Sư là Đức Quan Thế Âm. Ở vùng tim của con xin lỗi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là ở đó có hoa sen và có địa hình mặt trăng, và ở trên đó là có Đức Quan Thế Âm. Và ở vùng tim của Đức Quan Thế Âm là có địa hình mặt có bông sen, có địa hình mặt trăng, và ở trên đó là có chủng tử Sri, và vây quanh chủng tử Sri là mật chú 6 chủng tử OM MANI PADME HUM. Và những chủng tử này biểu trưng cho lòng đại bi và trí tuệ thực chứng tánh không. Kế đó thì bây giờ chúng ta trì tụng câu chú 6 chủng tử OM MANI PADME HUM. Trong khi chúng ta trì tụng câu chú này, quý vị hãy giữ phần quán tưởng. Một là chúng ta có thể chỉ quán tưởng là từ chủng tử Sri, và vây quanh chủng tử Sri là có OM MANI PADME HUM. Hai là chúng ta có thể quán tưởng toàn bộ cái phần quán tưởng là có Đức Bổn Sư, ở trong Đức Bổn Sư có vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm, ở trong Đức Quan Thế Âm có chủng tử Sri. Điều này thầy nói rằng tùy theo mỗi cá nhân chúng ta. Có một số người chúng ta sẽ chọn là quán tưởng toàn bộ cả ba. Có một số người cảm thấy khó để mà quán tưởng toàn bộ cả ba, và như vậy tập trung hơn chỉ quán tưởng ở chủng tử Sri và 6 chủng tử. Thì bây giờ từ ở 6 chủng tử này mà bản chất tự tánh là của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả những đấng giác ngộ, những phẩm hạnh của các ngài, thì chúng ta quán tưởng rằng là từ những là 6 chủng tử này thì trong dạng của ánh hào quang đủ màu sắc sẽ tuôn ra, sẽ tuôn xuống từ ở cái chủng tử ở vùng tim của chúng ta, mà bây giờ sẽ tỏa ra, tuôn ra đến toàn bộ thân thể của chúng ta. Thì mỗi từng tế bào của chúng ta trong thân thể, và về khẩu, về tâm ý của chúng ta, về năm uẩn, toàn bộ những gì mà chúng ta gọi là sự hiện hữu của cái tôi của mình, được tràn ngập bởi tất cả những phẩm hạnh của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả những chư vị giác ngộ. Chúng ta hãy quán tưởng tất cả những khó khăn mà chúng ta gặp phải, ví dụ những khó khăn của trong vòng luân hồi sinh tử của thế gian, như là bệnh tật hay những thử thách trong đời sống, và cụ thể là những khó khăn mà để mà chúng ta gặp phải khi chúng ta tu dưỡng để mà tăng trưởng tâm Bồ Đề, để mà thực chứng được trí tuệ, thực chứng tánh không, vân vân. Tất cả những chướng ngại này, những chướng ngại tạm thời và những chướng ngại lâu dài đều được thanh tịnh hóa. Cùng một lúc, chúng ta hãy quán tưởng rằng thân, khẩu và ý của mình được thọ nhận tất cả những phẩm hạnh tốt đẹp của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả những đấng giác ngộ. Và
Như vậy, sau phần quán tưởng như đã mô tả trước đây, khi mà chúng ta trì tụng cái phần trì tụng mật chú thì chúng ta hãy quán tưởng phần này. So that is the first part of the visualization when you recite when you are reciting the six-syllable mantra OM MANI PADME HUM. But then also there's another stage of next stage of visualization is, after you have done that, entire your body, speech, and minds are, pervaded by the, this in the aspect of multicolored lights, in the nature of Guru, Idam, and all the enlightened beings, great qualities. Then stay there again, single-pointedly, do the meditation, feel that, experience it, that kind of, Then the next meditation, visualization is once again from at your heart, the Guru, the Idam, and the, the mantras. Light radiates. Not only that, not only three, but also your body, speech, and mind. Because now your body, speech, mind are, all the obstacles are purified, all the great qualities are received from that, through the visualization, mantra station. But initially from the Guru, Idam, and the mantra, and from there, also from your body, speech, and mind, light in the aspect of multicolored lights, in the nature of, the Guru, Idam, and the mantra, and also all the other enlightened beings, in the nature of that enlightened beings' great qualities, that multicolored lights go out, light radiates towards all sentient beings and entire universe, and strongly imagine that that multicolored light radiating, reaching at all living beings, entire universe, and all the faults, all the difficulties, all the, the problems are purified, cleansed, and then all the images that you have saw in Tibet, all the forms, all the images, all the physical things in the world, or the living beings that you perceive as enlightened, in the aspect of enlightened beings, and particularly Guru and Idam's aspects. All the sounds are the mantras of the, the Charasics mantra. All the, the mental states are enlightened beings' mental states, like the union of, body, empty, great compassion and wisdom realizing emptiness. So in other words, by reaching this, in the aspect of multicolored lights, in the nature of Guru and the Idams and the mantras, reaching out towards all sentient beings and the entire environment, is strongly imagining all the faults, all the difficulties are purified. And through that purification, all the forms, are in a form of Guru and the Idams, form of that. And all the sounds are the sounds of the mantra. All the mental states are the enlightened beings' mental states. And in here,
in English it is translated saying that into 3 secret ways of exalted ones, which is the last line. It says, transforming every appearances. I use form. Appearances can be defined. Sound and thoughts. Thought is a little bit what you call the gross translation. I use mind deliberately. So that is, in Tibetan it is called Nang Tak Rik Sum. Nang, here they translated appearance, or I translate form, all the forms. Nang, Tak, sound, and that's here. Rik, in here translated thought, I translated mind. So all, whatever you see as a form, what kind of form, big or small or mundane or no, whatever you see in a form of Guru and the Yidam, in that enlightened form. Whatever sound that you hear, the sound of the mantra, and whatever minds that you see or you encounter, they are also enlightened minds. And that is what here Nang Tak Rik Sum. And Kerwe Nelchor, that means being able to experience in that way. And being able to experience once not only during the meditation, but also when you are out of the meditation, during the post-meditation, being able to see that all the appearances or all the forms are the forms of Yidam and the Gurus, all the sounds of the mantras, all the mental states of the enlightened being mental states. And that is what here Kerwe Neljor Chola Neparcha. So being in that kind of Neljor, Neljor means being in that manner, being in that kind of the exalted manner, exalted in the sense in a pure manner. Because for us, we don't see that. We see the forms are ordinary, sounds are ordinary, minds are ordinary, but through the blessings and through that meditation, being able to see and remaining in that. And that is also almost exactly the same when we do the deity meditation. In the deity meditation, entire universe is pure in a form of divine, in a pure divine universe. All the beings are divine beings. In that, there are these kind of a very profound meditation can be done. So that is here the last part of the vision. When you recite the mantra, imagine that is taking place, and imagine that is happening. Đó là phần thứ nhất của sự quán tưởng khi chúng ta trì tụng về mật chú 6 chủng từ. Và bây giờ chúng ta di chuyển qua đến cái phần quán tưởng kế tiếp, là sau khi mà toàn bộ thân, khẩu và ý của chúng ta được tràn ngập bởi ánh sáng nhiều đủ màu sắc mà trong bản chất của những phẩm hạnh của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả những đấng giác ngộ. Kế đó Thầy nói rằng là chúng ta hãy dừng ở cái sự thiền, tập trung về một điểm đó, và chúng ta hãy cảm nhận cái cảm nhận những điều đó, và hãy trải nghiệm những điều đó. Và sau đó khoảng một lúc thì chúng ta hãy di chuyển qua phần quán tưởng kế tiếp, là từ ở vùng tim của chúng ta mà chúng ta có Đức Bổn Sư, có vị Thiên Phật và có chủng tử 6 chữ đó, thì những tia ánh sáng, những tia hào quang được tỏa ra, mà không những ở đây bây giờ chỉ là ở vùng tim chúng ta, mà chúng ta nói đến toàn bộ thân thể,
của chúng ta qua thân, khẩu và ý của mình. Bởi vì trước đây chúng ta đã quán tưởng là chúng ta thọ nhận được tất cả những phẩm hành của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả các bậc giác ngộ. Và như vậy thì toàn bộ thân thể của chúng ta và cũng ở vùng tim của chúng ta trong dạng của những ánh hào quang đầy đủ màu sắc, và trong bản chất của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật và của tất cả những đấng giác ngộ. Những ánh hào quang này được tỏa ra và giao tiếp với tất cả những chúng sinh hữu tình trên toàn bộ vũ trụ này. Về kế đó, quý vị hãy quán tưởng là tất cả những lỗi lầm, những khó khăn, những vấn đề của tất cả chúng sinh hữu tình này được thanh tịnh hóa, được tẩy sạch. Và những cái hình ảnh gì mà chúng ta thấy, chúng ta có thể trực nhận được bây giờ là toàn bộ là trong dạng của là những đấng giác ngộ, cụ thể là Đức Bổn Sư và Đức Quan Thế Âm. Và tất cả những âm thanh mà chúng ta nghe, đây là những âm thanh của những chuỗi mật chú. Và tất cả những trạng thái tâm ý đều là trạng thái tâm ý của trạng thái giác ngộ, của lòng đại bi, của trí tuệ thực chứng tánh không. Nói một cách khác là qua sự giao tiếp với những ánh sáng đủ màu sắc mà bản chất của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật, của câu mật chú mà giao tiếp với chúng sinh hữu tình và với môi trường, thì thanh tịnh hóa tất cả những hình dạng mà chúng ta có thể nói trở thành hình dạng của Đức Bổn Sư, của vị Thiên Phật. Tất cả những âm thanh trở thành những âm thanh của mật chú, và tất cả những tâm ý trở thành những tâm ý của những đấng giác ngộ. Ở trang 27, dòng kế cuối cũng như là dòng cuối, thì ở trong dòng kế cuối này có chữ năng tradition. Chữ năng ở đây là sự ở trong đây được dịch nha. Hai dòng cuối này nói rằng chuyển thành xứ du già tối thắng, ba thấy, nghe, suy nghĩ là ba thánh bí mật. Ở đây chữ năng bằng tiếng Tây Tạng có nghĩa là sự trình hiện, hay thầy thường gọi là trong một cái dạng, một hình dạng. Trác ở đây là âm thanh, và rit được tạm dịch là tâm, tất nhiên là sự về thân, về khẩu và về ý. Thì bất kỳ những cái hình dạng nào chúng ta thấy, lớn, nhỏ, hay là những hình dạng của thông thường của thế gian, nhưng mà bây giờ là chúng ta quán tưởng là trở thành là của hình dạng của Đức Bổn Sư, của những vị Thiên Phật, của bậc giác ngộ. Và những âm thanh là những âm thanh của mật chú, và trạng thái tâm ý là trạng thái tâm ý của đấng giác ngộ. Và như vậy thì ở trong cái thời kỳ này chúng ta hãy trải nghiệm những cái điều này. Và thầy cũng nhắc đến một cái từ nữa là ở dòng cuối bằng tiếng Tây Tạng, từ neutral. Từ neutral ở đây được tạm dịch là được ở trong cái phương cách đó, ở trong cái trạng thái đó. Thì trạng thái đó ở đây là trạng thái thanh tịnh. Bởi vì đối với chúng ta hiện giờ, theo lối thông thường của thế gian, chúng ta không thấy những điều đó. Chúng ta thấy những hình dáng là hình dáng phàm phu, những âm thanh là những âm thanh thường ngày, và những cái tâm ý là những cái trạng thái tâm của hiện tại của chúng ta. Mà qua sự tu tập thiền thì chúng ta sẽ thấy một cách khác hơn, đó là chúng ta thấy những hình dạng của các vị Bổn Sư, của các vị Phật, của đấng giác ngộ, và âm thanh là những chuỗi mật chú, và những trạng thái tâm là những trạng thái tâm của những đấng giác ngộ. Và như vậy là chúng ta quán tưởng đây là những chúng sinh bây giờ trở thành là những đấng, những chư vị mà của cõi thiên. Và môi trường, chúng ta cũng thấy môi trường là những môi trường ở cõi thiên. Okay, so now the actual the meditation manual, the text is finished.
there are a few verses. These are the more auspicious verses, which I will not explain that much. What I would suggest you, until next Saturday, we'll have a one Saturday class together with this text. Until next Saturday, the visualization that I have explained, and now you have got the text, and based on the text and the visualization that I have explained, different stages going through, maybe you can do a glance few times to see how you can feel, how then next Saturday I will come back once again to this section, from a little bit from the last week and today's, and then go back to from the beginning, from the text. Then I will once again to explain, to remind ourselves what are the things involved to do this Guru Yoga. And so after the translation, today now it's already more than the 12 minutes past more than our time. After the translation, we'll say the dedication, and we'll not say today, and will not recite the 21 Thara prayers. Như vậy, bài mật pháp thiền quán mà chúng ta vừa được nghe qua đã được hoàn tất. Ở trong đây, những trang cuối như quý vị thấy có những kệ ban phép lành, nhưng mà thầy sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Và từ đây đến tuần tới, chúng ta chỉ còn một buổi thuyết pháp về chủ đề này của thứ Bảy tuần tới. Thì quý vị, ở những gì mà thầy đã giải thích cho chúng ta về sự tu tập thiền quán mà lướt qua này, mà quý vị cũng có những mật pháp, và dựa trên những gì mà quý vị đã được nghe giảng, quý vị hãy thực hành sự tu tập về thiền quán lướt qua này một vài lần. Và thứ Bảy tuần tới thầy sẽ đi vào đoạn này một lần nữa, và thầy sẽ bắt đầu từ phần đầu của quyển mật pháp này để mà nhắc nhở cho tất cả chúng ta những gì mà có liên quan, những gì bao gồm, để chúng ta có thể tu tập thiền quán lướt qua này. Và bây giờ đã quá giờ, thành ra chúng ta sẽ không có trì tụng 21 tán thán 21 vị độ mẫu, và chúng ta sẽ qua phần hồi hướng. Kare rave kove shinkamande pendan dewa manu jongwe ne chere sewa tenzin jaso ye shabe side pado tenjoro che. Changjo semcho rinpoche maje panama je juro je jeba nyamba meba yang kone kongdu pewara. Oh yeah. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, Rinpoche. Thank you. I will see you next Saturday. Happy Until New then- Year, Khen Rinpoche. Thank you. Until then, have a good days. Thank you. Enjoy Rinpoche. Tuesday. Have Enjoy a great Tuesday. day. Thank you. Yeah. Good night.